Good morning, students. My name is Shubhankar Chakraborty. I am a BSc student. All of you know that during this pandemic situation, we are all in a lockdown period, in a home quarantine. Due to this, our ABVP Dhubri unit started a online class program to help you student. So, I am going to teach you class 10 science, especially biology part. Okay, so let's start it. Good morning, students. My name is Shubhankar Chakraborty. I am a BSc student. All of you know that during this pandemic situation, we are all in a lockdown period, in a home quarantine. Due to this, our ABVP Dhubri unit started a online class program to help you student. So, I am going to teach you class 10 science, especially biology part. Okay, so let's start it. Okay, then let us start our first chapter, that is the life process. So at first we should know what are life process. The maintenance functioning of living organisms must go on even when they are not doing anything particularly. Even when we are sitting in a class, our life process are also performing, particularly as they are performing before when we are running or doing another activities. So the life process meaning the maintenance of functioning of our body system each and every time when they are in a motion or they are in a rest. Suppose আমি একটা কথা বলি, to speak in Bengali, I should understand that things. আমাদের বডিতে যখন কোনো রকম ফাংশন হবে, যখনই হবে, কোনো ফাংশনের কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই, সব সময় সেই ফাংশনগুলো আমাদের বডিতে হতে পারে। আমরা যখন খাবো খালি তখনই ডাইজেশন হবে না, আমরা জল খাই সেটাও আমাদের ডাইজেস্ট হবে, যে কোনো সময় যে কোনো ক্ষেত্রে প্রসেস চলতে থাকে। আমরা সেটা যখনই আমরা ঘুমাই বা বসি বা কোনো আদার অ্যাক্টিভিটিস করি, আমাদের digestive system, respiratory system, excretory system and nutrition parts, they are performing their function each and every time. তো আমাদের লাইফ প্রসেস কিছু পার্টে ভাগ করা আছে। The life process are following parts, কিন্তু as per your class 10 syllabus only 4 parts are needed. The first is the nutrition, second is the respiratory system, and third is the circulatory system, and fourth is the that is transportation system. Sorry, circulatory system not, it is the excretory system, that means excretion. Okay, so since this maintenance process are needed to prevent damages and breakdown, energy is needed for them. The energy comes from outside the body individual, so they must process to transfer a source of energy outside the body organisms, which we call food, to inside a process community called nutrition. আমরা যখনই কিছু খাবো তখনই আমাদের শরীরে কি হবে, এনার্জি ফর্ম হবে ইন দ্য সোর্স অফ এটিপি। তো এনার্জিটা আমাদের পাওয়ার জন্য আমাদেরকে ফুড কনজিউম করা দরকার, খাদ্য, ভালো খাদ্য খাওয়া দরকার। তো সেই কারণে আমি বলছি যে নিউট্রিশন, যেই আমরা সবসময় শুনতে পারি, যে আমাদের সবসময় বলা হয় যে এই খাবারটা খেলে ভালো নিউট্রিশন পাওয়া যাবে, বা এই দিস ইজ এ নিউট্রিশনাস ফুড। তো নিউট্রিশন আমাদের কোথা থেকে আসে? অবভিয়াসলি খাওয়ার থেকে, অন্য কোনো খাবার থেকে নয়। ডিরেক্টলি নিউট্রিশন কামস ফ্রম ফুড। The outside source of energy could be quite varied since environment is under the control of the individual organisms. This source of energy therefore need to be broken down, built up in the body, must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for the various molecule movements needed to maintaining living structures, as well as to kind of molecules the body needs to grow. For this, a series of chemical reaction in this body are necessary: oxidizing,
reactions are some of the mode of common chemical means to break down molecules. For this, many organisms use oxygen sources from outside the body. The process of acquiring oxygen from outside the body and its process to break down of source cellular needed is called its respiration. আমাদের শরীরে যখনই আমরা কোনো খাদ্য খাই, সেই খাদ্যটা খাওয়ার পরে আমাদের নিউট্রিশনটা কিভাবে হয়? নিউট্রিশন is directly proportional to respiration. Yes, নিউট্রিশন আমরা তখনই পাবো, আমাদের এনার্জি তখনই স্টোর হবে যখন আমরা রেসপিরেশন নিই। রেসপিরেশন জিনিসটা কি? What is respiration? The process of breakdown of food molecules with the help of oxygen, that is the respiration. যখনই আমরা নিঃশ্বাস নেব তখনই আমাদের ভিতরে কি হবে? অক্সিজেন যাবে। তারপরে আমরা যে খাদ্যটা খাবো সেটা থেকে আমরা কি পাবো? গ্লুকোজ মলিকুল পাবো। সেই গ্লুকোজ মলিকুলটা গ্লাইকোলাইসিস হবে, গ্লুকোজ মলিকুলের সাথে অক্সিজেনের রিয়াকশন হবে। সেই অক্সিজেনের রিয়াকশন হওয়ার পরে সেটা একটা এনার্জি ফর্ম হবে। সেই এনার্জিটাই কোথায় যাবে? মাইটোকন্ড্রিয়াতে যাবে। কি ফর্মে যাবে? এটিপি সোর্স, অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট, এই ফর্মে এনার্জিটা স্টোর হবে। তারপরে সারাদিন সেই এনার্জিটা আমরা খরচ করব চলার জন্য। আবার খাওয়া খাবো, ফুড কনজিউম করব, আবার রেসপিরেশন হবে, আবার সেই ফুডের এনার্জিটা আবার মাইটোকন্ড্রিয়াতে ইন দ্য ফর্ম অফ এটিপি দে ক্যান স্টোর। ওকে, তো আমাদের লাইফ প্রসেস কটা পার্টে ভাগ করা? 4টা পার্ট। দ্যাট ইজ দ্য নিউট্রিশন, respiration, excretion and transportation. So first we should know what is nutrition. How do living things get their food? Living things তাদের ফুড গুলো কিভাবে পায়? The general requirements for energy and material is common in all organisms, but it is fulfilled in different ways. Some organisms use simple food material organic from the inorganic sources of the carbon dioxide and water. These organisms are heterotrophs, and some are needed to build their growth in the body to achieve the organisms. Some biocatalysts called enzymes. Thus, the heterotroph survival depend directly or indirectly on heterotrophs. Heterotrophic organisms include animals and fungi. আচ্ছা, আমাদের নিউট্রিশন দুই ভাগে বিভক্ত করা। নিউট্রিশন আর টু টাইপস। ফার্স্ট, that is autotrophic nutrition, and second, that is the heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition means those who can make their own food, those organisms who can make their own food, that is the autotrophic. That means the plants, green plants. And those organisms who don't make their own food, they are dependent on autotrophs, that is the heterotrophs. That means we are the heterotrophs and the plants are the autotroph. Not only we, animals are also heterotrophs. They are also depend on autotrophs. Auto means itself prepared and trophic means synthesizing of food. And heterotroph means dependent on other, that means autotrophs, and trophic means synthesizing of food. So what is autotrophic nutrition? You should know very well that those organisms which can make their own food with the help of carbon dioxide, sunlight and water, they are autotrophic nutrition. And those are example green plants. And those organisms which cannot make their own food, they are depend on other autotrophic organisms, that is the plants, is called heterotrophic nutrition. Example human beings and animals also. So let us describe what is the process of autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition are mainly required their sunlight, carbon dioxide, water. In these parts we should know, that is the carbon dioxide and energy requirements for the autotrophic nutrition are fulfilled by photosynthesis. The process of plants which can make their own food, it is called the photosynthesis. Plants who can make their own food with the help of photosynthesis. It is the process by which autotrophs take in substances from the outside and convert them into stored form of energy. Due to photosynthesis, the plants can absorb energy. Plants গুলো এনার্জিকে অ্যাবজর্ব করে, তার ভিতরে
রাখে with the help of photosynthesis. This materials is taken in the form of carbon dioxide and water is converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. Carbohydrate কে stored করে with the help of sunlight and chlorophyll. কে স্টোর করে? প্ল্যান্ট স্টোর করে কার হেল্পে? সানলাইট এবং ওয়াটারের হেল্পে। Carbohydrates are utilized for providing energy to the plant. We will study how this plays is next section. The carbohydrates which are not only immediately are stored in the form of starch, which are as the internal energy reserved to be seen and when required by the plant. A somewhat similar situation is be seen in some of the energy derived from the food we eat in the stored in the body in the form of glycogen. Carbohydrate আমাদের শরীরে কি হিসাবে stored হয় বা plants এর ফর্মে কি হিসাবে stored হয়? It is the starch or the glycogen method. কার্বোহাইড্রেট যখনই আমরা খাবো কোনো কিছু বা প্ল্যান্ট যেটাই কর্মযোগ করবে দ্যাট ইজ দ্য স্টার্চ ফর্মে তার ভিতরে স্টোর হবে। Let me show you something. This is the formula of carbohydrate. 6CO2 plus 12H2O. CO2 means carbon dioxide plus 12H2O means water. That means the chlorophyll and sunlight which react with their glucose to make glucose molecule, that is C6H12O6 plus 6O2, that is means oxygen plus 6H2O, that is the water. Okay. Let us now see what actually happened during the process of photosynthesis. The following events occur during this process. এই photosynthesis যে হয়, এই হওয়ার পিছনে কিছু events take place হয়। সেই events গুলো কি? Absorption of light energy from chlorophyll. আমরা chlorophyll, that is the green pigment which helps to make food in plants. এই chlorophyll থেকে আমরা কি পাই? লাইট এনার্জিটাকে অ্যাবজর্ব করতে পাই ক্লোরোফিলের সাহায্যে। Conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecule into hydrogen and oxygen. আমরা লাইট এনার্জিটাকে কনভার্সন করি কিসের ক্ষেত্রে? কেমিক্যাল এনার্জিতে, স্প্লিটিং অফ ওয়াটার মলিকুলস ইনটু হাইড্রোজেন এন্ড অক্সিজেন। আমরা লাইট এনার্জি থেকেই কেমিক্যাল এনার্জিতে কনভার্সন করি হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনকে। রিয়াকশন অফ কার্বন ডাই অক্সাইড টু কার্বোহাইড্রেটস। আমরা কার্বন ডাই অক্সাইডকে কার্বোহাইড্রেটে রিডাকশন করি। দিস স্টেপ নিড টেক প্লেস ওয়ান আফটার দ্য আদার ইমিডিয়েটলি। প্রত্যেকটা স্টেপে কি হয়? একটার পর একটা হয় এবং ইমিডিয়েটলি হয়। ফর এক্সাম্পল, desert plants take up carbon dioxide at night and prepare an immediately which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. যেসব প্ল্যান্টস ডেজার্টে থাকে, স্পেশালি ক্যাকটাস, তারা রাত্রে কি করে? তাদের ফুড প্রিপেয়ার করে উইথ দ্য হেল্প অফ এনার্জি, যেটা ওরা দিনে স্টোর করে সানলাইটের সাহায্যে। সেই এনার্জিটা দিয়ে ওরা রাত্রে যত সম্ভব তাড়াতাড়ি করা যায় সেই তাড়াতাড়ি ক্ষেত্রে তারা সেই ফুডটা প্রিপেয়ার করে। Let us see how each of the components the above reaction are necessary for photosynthesis. If you carefully observe a cross-section leaf under the microscope, you will notice that cells contains a dot. These dots are called cell organelles, called chloroplast, which contain chlorophyll. তো আমরা যদি একটা লিফের মাইক্রোস্কোপিক ফর্মে দেখি, যদি আন্ডার মাইক্রোস্কোপিক অবজারভেশন আমরা দেখি, তো আমরা দেখতে পাবো যে লিফের মধ্যে অনেক স্মল স্মল ডট থাকে, দ্যাট ইজ দ্য ক্লোরোপ্লাস্ট। এই স্মল স্মল ডটগুলোকে বলা হয় যে সেল অর্গানেলি। এই সেল অর্গানেলিগুলাই কি করে? ক্লোরোপ্লাস্ট বলে এদেরকে। এবং এই সেল অর্গানেলগুলোর ভিতরে কি থাকে? ক্লোরোফিল। ক্লোরোফিল আর দ্য ইনসাইড দ্য ক্লোরোপ্লাস্ট। আমি লিফটাকে দেখাচ্ছি আগে, আপনারা ভালো বুঝতে পারবেন। দ্যাট ইজ, this is the leaf. The structure, this is called the midleaf. মাঝখানের পার্টটাকে বলা হয় midleaf. This part, the outer rack, this is called the vein, and the only the leaf portion which is the blank, that is called the lamella or leaf blade. এই leaf blade এর মধ্যেই কিছু ডট ডট পার্ট থাকে, that is called the spore.
which is help them to make food, that is which act as a chlorophyll which help to make food. Okay, now let us study how the plant obtain carbon dioxide. We had talked about stomata, so let us know what is stomata. What is the function of stomata? Stomata is the stomata helps in respiration. Yes, stomata helps in respiration. Respiration are also important in photosynthesis or autotrophic nutrition. During respiration, these plants are also make food and get energy as per the human beings do. Okay, massive amount of gaseous exchange must take place in the leaves through these pores for the purpose of photosynthesis. Stomata যখন ওপেন হয় তখনই তার মধ্যে থেকে রেসপিরেশন হয়। সেই রেসপিরেশন হওয়ার পরে ভেরিয়াস গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ টেক প্লেস করে। সেই গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জগুলো আমাদের অ্যাক্রস দ্য সারফেস, স্টেম, রুট এবং লিভসে পৌঁছায়। সিন্স লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার ক্যান অলসো বি লস থ্রু দিস স্টোমেটা। এই স্টোমেটাতে লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটারও লস হয়। এই কিছু সময় যখন আমরা দেখব যে গাছের মধ্যে কিছু সময় ডট ডট জল জল থাকে, দ্যাট ইজ দ্য ওয়াটার লস অফ স্টোমেটা, দ্যাট ইজ transpiration of leaf. Since large amount of water can lost be through the stomata, the plant close these pores within does need carbon dioxide for photosynthesis. The opening and closing pore is a function of the guard cell. এই যে স্টোমেটাটা ওপেন হয় স্পন্টিনিউয়াসলি এবং বন্ধ হয়ে যায় রেসপিরেশন হওয়ার পরে, এই প্রসেসটা কে করে? দ্যাট ইজ গার্ড সেল। গার্ড সেলের ফাংশন কি? টু ওপেনিং অ্যান্ড ক্লোজিং অফ দ্য স্পোর ইজ এ ফাংশন অফ দ্য গার্ড সেল. The guard cells swell when water flows into them. গার্ড সেল কখন তার ফাংশনটা করে? যখন আমরা গাছে জল দিই তখনই গার্ড সেল জীবিত হয় ধরতে গেলে এবং সে তার ফাংশনটা করে। Causing the stomatal pore to open. Similarly, the close causes if the guard cell shrink. যখন তাদের কাজ কমপ্লিট হয়ে যায় তখন সেই গার্ড সেল ইন্ডিকেট দেয় স্টোমেটাকে যে তোমার কাজ কমপ্লিট, এখন তোমাকে বন্ধ হতে হবে। সেই জন্যই আমরা অনেক ছোটবেলায় শুনেছি যে রাত্রিবেলা পাতা ছিঁড়তে হয় না। কারণটা কি? রাতে গাছ কি করে? রেসপিরেশন নেয় থ্রু স্টোমেটা। তো সেই সময় যদি কোনো ডিস্টারবেন্স না হয় সেই জন্যই বলা হতো যে রাত্রে কোনো পাতা যেন না ছিঁড়া হয়। আমি স্টোমেটার স্ট্রাকচারটা দেখাচ্ছি, তারপরে বুঝবেন ভালো মতো। দিস ইজ দ্য স্ট্রাকচার অফ স্টোমেটা. This is the guard cell which help to open the stomata. This is the stomatal pore and this is the chloroplast. And this is the structure which help to close the stomata. This is the structure which help to close the stomata. Okay. So far we have talked about how autotrophs meet their energy requirements. Autotrophs কিভাবে তার লাইফ সাইকেলটা করে, কিভাবে খাওয়া তৈরি করে আমরা জানলাম। Water used in photosynthesis is taken up from the soil by the roots by terrestrial plants. কিন্তু এই প্রসেস ছাড়াও কিছু প্রসেস এরকম আছে যেখানে টেরেস্ট্রিয়াল যেগুলো প্ল্যান্টস সেগুলা ওয়াটারের সাহায্যে ফটোসিনথেসিস করে। আদার ম্যাটেরিয়ালস, খালি ওয়াটারের সাহায্যে বলতে নয়, আদার ম্যাটেরিয়ালস যেরকম নাইট্রোজেন, ফসফরাস, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম আর টেকেন আপ ফ্রম দ্য সয়েল। নাইট্রোজেন, ফসফরাস, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম এই সবগুলো জিনিস কোথায় থাকে? সয়েলে থাকে। এই সয়েল থেকেই তারা কনজিউম করে। নাইট্রোজেন ইজ এসেনশিয়াল এলিমেন্ট ইউজড ইন সিনথেসাইজ অফ প্রোটিন অ্যান্ড আদার কম্পাউন্ডস। নাইট্রোজেনের সাহায্যেই প্ল্যান্টস প্রোটিন তৈরি করে এবং আদার কম্পাউন্ডস তৈরি করে। দিস ইজ টেকেন আপ ইন দ্য ফর্ম অফ ইনঅর্গানিক নাইট্রেটস অর নাইট্রাইটস। ইনঅর্গানিক নাইট্রেটস এবং নাইট্রেটসের ফর্মে তৈরি করে এটাকে, or it is taken up in the organic compounds which have been prepared by the bacteria from atmospheric nitrogen. নাইট্রোজেন কিছু ক্ষেত্রে নাইট্রাইটস এবং নাইট্রেটস ফর্মে থাকে, আরও কিছু ক্ষেত্রে অর্গানিক কম্পাউন্ডস প্রিপেয়ার্ড যেগুলো ব্যাকটেরিয়া করে সেগুলা অ্যাটমসফিয়ারিক নাইট্রোজেন ক্রিয়েট করে। যেরকম অ্যাজোটোব্যাক্টার নামের একটা ব্যাকটেরিয়া যেটা কি নাইট্রোজেন ফিক্সেশন করে থ্রু রুটস। সে রুটসের থেকে সেই ব্যাকটেরিয়াটাকে নেয়, নিয়ে সেটাকে অ্যাটমসফিয়ারে দিয়ে দেয়। সেই অ্যাটমসফিয়ার থেকে আবার সেই ব্যাকটেরিয়া তার মধ্যে আসে। দ্যাট ইজ দ্য লাইফ সাইকেল অফ দ্য অ্যাজোটোব্যাক্টার অ্যান্ড দ্য লাইফ সাইকেল অফ নাইট্রোজেন। দ্যাট ইজ দ্য নাইট্রোজেন সাইকেল।
So this autotrophic nutrition is complete. This much is okay for that. Okay, thank you. Good morning, students. My name is Shubhankar Chakraborty. I am a BSc student. All of you know that during this pandemic situation, we are all in a lockdown period, in a home quarantine. Due to this, our AVP Dhubri unit started a online class program to help you student. So I am going to teach you class 10 science, especially biology part. Okay, so let's start it.